Hello everyone, welcome to Kartikeya IAS Academy. Let's see the Hindu newspaper analysis. These are the topics we are going to discuss today. First one is regarding the list. Mopla Martis, some of the members list was taken out of from the dictionary. We'll see why actually they were taken out and what is the reason and what is this Mopla movement actually about. The second topic is regarding Malabar War Games. This is regarding the exercise between the Quad countries. We'll discuss here what are the Quad countries and which exercise is being conducted now. India signs deal for 7,000 assault rifles. Here this deal is between India and Russia. We will discuss about it in detail. Let's start with the first topic. 387 Mopla Martis to be removed from the dictionary. ఇక్కడ Mopla Martis అని ఎవరైతే ఆల్రెడీ ఫస్ట్ కన్సిడర్ చేశారో వాళ్ళ నుండి 387 మెంబర్స్ని ఈ డిక్షనరీ లిస్ట్ నుంచి తీసేస్తున్నారు అని చెప్పారు. ఎప్పుడు తీస్తున్నారు? ఇట్ వాజ్ డిసైడెడ్ రిగార్డింగ్ the bench which has given decision regarding the fifth volume. Okay, here it says that these members or the movement which was conducted by them, it is not the nationalist movement, it is not to that no way it is related about the freedom movement or something against the British. It is a fundamentalist movement. Okay, so we'll discuss here what about this movement and why the names are taken out. Okay, so if you see here, as I have told you, 387 names were removed. Here the panel is a 3-member panel. The panel is a 3-member panel. Here it has reviewed the entries of the fifth volume of the dictionary, and this was given by ICHR. ఎవరు చెప్పారు మనకు అసలు డిక్షనరీ వాల్యూమ్స్ ఇవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో అది ఎవరు చెప్పింది? ICHR. It stands for Indian Council of Historical Research. Okay, so from that fifth volume, this 3-member panel has said that 387 Martis list need to be taken out of from that, has to be removed from that dictionary. Okay, now if you see here, they said that the reason which they have mentioned is in the 1927 rebellion, it is never a part of the independence struggle. It was never a part of the independence struggle because the slogans which they have raised or the acts were nothing against to the British. It was like a religious struggle. It was for something related to the conversion of the religion and all. It is nowhere related to the freedom struggle. So they cannot be called as martyrs. So their names has to be removed from the dictionary. That was what said by the 3-member panel. Okay. And what is the other reason they have mentioned? They said that it is a fundamentalist movement. It is a fundamentalist movement regarding the religious conversion, and they have made an attempt to establish the caliphate. Okay, these are the reasons stated here. Now, if you see from the article, these are the things which are mentioned here. Even they have said why it is in news, like why it is been in news now. See here, already happened in 1921. It means nearly 100 years ago. Okay, a centenary has passed, and now why it has been raised. Here they have mentioned that about a film project. Okay, last year it was announced in which the Prithviraj will be acting in the role of Hazi, and here this brought the uproar again. Okay, because here they have shown as Hazi in the positive role, but what they have shown is not the actual thing, and in that way opposition, many people have started opposing it. They have said that what is the reality, it is not shown here. So there are people who gone against to that movie. And not just this movie, even in the previous decades there were many novels and articles in which it was mentioned clearly about this. We'll see about those. Okay, now if you see the history, what is the background of this Mopla riots? What is the actual name of the movement? It is the Malabar Rebellion. Okay, it is the Malabar Rebellion, and the other name of this rebellion is Mopla riots or Mapila riots.
You have to remember the names. They may give you question in any of the form. Okay. Malabar Rebellion, Mopla riots or Mapilla riots. When did it start? It started on August 1921 and it continued till 1922 in the Malabar region in Kerala. How it was posed, like how it started, it was started like it was initially regarded as resistance against British. First we'll see the reasons which were shown by the political parties or the leaders at that time. Later we'll see the actual hidden truth. Okay, so here it was against the British rule in the Malabar region, and it was even considered as the peasantry movement. ఓకే సో ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా మనకి ఇది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది 1921లో స్టార్ట్ అయింది 1922 వరకు ఉంది మలాబార్ రీజియన్ కేరళలో అండ్ వాటికి ఇంకొక పేరేంటి మలాబార్ రెబిలియన్ అని పిలుస్తాం మపీలా రైట్స్ అని పిలుస్తాం మోప్లా రైట్స్ అని పిలుస్తాం ఇది యాక్చువల్గా ఏమని చెప్పి స్టార్ట్ చేశారు బ్రిటిష్కి అగేన్స్ట్గా బ్రిటిష్ రూల్ ఏదైతే మలాబార్ రీజియన్లో ఉందో దానికి అగేన్స్ట్గా చేశారు అండ్ ఇది పిజెంటరీ మూమెంట్ రైతులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఫార్మర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ చేసిన ల్యాండ్ లార్డ్స్కి అగేన్స్ట్గా చేసిన మూమెంట్గా దీన్ని తీసుకొని వచ్చారు ఓకే బట్ ఎందుకని చెప్పి అప్పుడు చూపించారు అప్పుడు ఎవరైతే రూలింగ్లో ఉన్నారో వాళ్ళకి ఎవరైతే లీడర్స్ ఉన్నారో ఓకే వాళ్ళ వాళ్ళకి సపోర్ట్గా వెళ్తున్నట్టుగా వాళ్ళు ఎక్కువగా పాపులర్ అవ్వడం కోసం అని చెప్పి ఇవంతా కూడా ఈ మూమెంట్స్గా చూపించారు బట్ యాక్చువల్గా రీజన్ ఏంటి చెప్తున్నారు అసలు ఈ గొడవలు జరగడానికి కారణం ఏంటి అంటే they used to feel that there is dominance of Hinduism. They feel that British has taken mostly Hindus into the top positions or ఏవైతే వాళ్ళు తీసుకుంటున్నారో జాబ్ కానీ ఏవైతే ఇస్తున్నారో ప్రైమరీ రోల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా ఎక్కువ హిందూస్కే ఇస్తున్నారు ఆ టైప్ ఆఫ్ ఫీలింగ్ వచ్చి హిందూయిజం తాలూకా డామినెన్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉందని ఫీల్ అయ్యారు ఓకే అయితే ఇక్కడ ఏవైతే రైట్స్లో యాక్చువల్గా జరిగింది ఏంటి అంటే ఎక్కువగా హిందూస్కి అగేన్స్ట్గా జరిగింది అని చెప్తున్నారు ఓకే so many of the Hindus were killed. Akkada they were forced for most of the people were beheaded. They were killed, and many were forced to conversion of their religion. Okay. ఆడవాళ్ళకి కూడా చాలా లైక్ atrocities were against the woman. Okay. So there were many ways in which the Hindus were troubled. That is actually what happened in the riots. It is more primarily regarding the religious conversion. It is no way considered as a freedom struggle or the Indian independence struggle. So they shouldn't be considered as martyrs. This is what they have stated. Okay, and if you see here, what is the debate till now? As I have told you here, the reason they have told is a peasantry movement. But actual thing, what happened is many of the Hindus were killed. So, what is the debate which is continued even till today? Okay, though it has been 100 years, still the debate is that whether it is a peasantry movement in reality or it is a anti-Hindu genocide. Genocide means where more number of people are killed at one time. Okay, thousands of Hindus were displaced at that time. Thousands of Hindus were displaced during this time. Okay, many used to feel that the people want to like British rule ఏదైతే ఉందో they want to get rid of the British and they want to establish Islam rule in that region. That is the main reason for the riots. Okay, this is still continuing. The same debate is still continuing. So who is the person first mentioned that this is a anti-Hindu genocide? Vinayak Damodar Savarkar. This is the person who first described this Mopla rebellion as a Hindu genocide, anti-Hindu genocide. He is the first person who described this Mopla rebellion as an anti-Hindu genocide. Where he mentioned it? He mentioned in his semi-fictional novel Mopla. Okay, it was published in the year 1924 and it became very much popular. Okay, this is regarding the news. Now the next topic is Malabar War Games to begin on Thursday.
Who are going to hold this Malabar exercises? Quad nations. Here Quad nations are going to hold this in coast of Guam. Okay. If you see here, what are the countries which are members of this Quad? The Quad countries are India, the US, Australia, and Japan. Here they are going to carry the next edition. They are going to carry the next edition of Malabar naval exercises. Okay, you have to remember the countries which are part of it. Okay, Malabar naval exercise. So ఎవరి మధ్యన జరుగుతుందండి ఎక్సర్సైజ్? ఇండియా, యుఎస్, ఆస్ట్రేలియా, జపాన్ ఈ కంట్రీస్ అన్ని కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాయి. ఎక్కడ? ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఎడిషన్ ఆఫ్ మలాబార్ నావల్ ఎక్సర్సైజ్. ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు జరుగుతున్నాయి? ఆగస్ట్ 26 టు 29. ఎక్కడ జరుగుతున్నాయి? వేర్? ఎక్కడ జరుగుతున్నాయి అంటే ఎక్కడ? ఆఫ్ ద కోస్ట్ ఆఫ్ గామ్. అయితే ఈ గామ్ అన్నది ఎక్కడ ఉంది? ప్లేస్ అనేది ఎక్కడ ఉంది మనకి? ఇట్ ఈస్ ఏ ఐలాండ్ టెరిటరీ ఆఫ్ యుఎస్. వేర్ ఇట్ ఈస్? ఇట్ ఈస్ అన్ ఐలాండ్ టెరిటరీ ఆఫ్ యుఎస్ ఇన్ ద వెస్టర్న్ పసిఫిక్. ఓకే, ఇన్ ద వెస్టర్న్ పసిఫిక్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఐలాండ్ టెరిటరీ విచ్ బిలాంగ్స్ టు యుఎస్. సో ఇక్కడ మనకి మలాబర్ ఎక్సర్సైజ్ జరుగుతుంది. దీస్ ఆర్ ద కంట్రీస్ విచ్ ఆర్ ద పార్టిసిపెంట్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మన ఇండియా కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తుందని చెప్తున్నాము. సో ఇండియా నుండి ఏమేమి అక్కడ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాయి? ఇండియన్ స్టెల్త్ ఫ్రిగేట్ ఐఎన్ఎస్ శివాలిక్. ఓకే, ఇంకా యాంటీ సబ్మరైన్ వార్ఫేర్ కార్వెట్ ఐఎన్ఎస్ కడ్మట్. These two arrived in Guam. Okay, so these two are going to participate in the drills. Now if you see here, what is the reason? ఎందుకని కోఆర్డినేషన్స్ ఉన్నాయి కదా, దేనికోసం అని చెప్పి ఎక్సర్సైజెస్ కండక్ట్ చేస్తున్నాయి? వై దే ఆర్ వర్కింగ్ టుగెదర్? ఇక్కడ రెండు రీజన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఒకటి ఏంటి? బికాస్ ఆఫ్ దేర్ మ్యారిటైమ్ ఇంట్రెస్ట్స్. వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ రీజన్? Military cooperation. One is for the maritime interest and the second one is for the military cooperation. Now if you see the word here, cooperation, what is that they're going to work against now? They have observed that the Chinese assertiveness has been increased. China తాలూకా presence అన్నది మనకి ఇండో పెసిఫిక్ రీజియన్ లోని ఎక్కువగా ఉంది. Okay, so now they are going to work together against this because they have found that the China's assertiveness has increased. China's assertiveness has increased in the Indo-Pacific region. Okay, so here the main concern is the China's growing military presence in the Indo-Pacific region. So these countries are cooperating and conducting exercises over there. Okay, now if you see here, one main thing is it is what they are doing and what China is suspicious about. China has been suspicious that the purpose of the exercise is the annual war game an effort to contain its influence in the Indo-Pacific. సో చైనా కూడా ఏం ఫీల్ అవుతుంది? దాని ప్రెసెన్స్ ఏదైతే ఉందో, ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఇండో-పెసిఫిక్ మీద, దానికి తగ్గించడం కోసం, దాని ప్రెసెన్స్ని తగ్గించడం కోసమే వీళ్ళు ఇటువంటి ఎక్సర్సైజెస్ అన్ని కూడా కండక్ట్ చేస్తున్నారు అని చెప్పి చెప్తుంది. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ దిస్? ఏవైతే ఎక్సర్సైజెస్ అన్ని కూడా ఇండో-పెసిఫిక్లోని కంట్రీస్ కండక్ట్ చేస్తున్నాయో, దే వాంట్ టు హ్యావ్ ఏ free Indo-Pacific Ocean. What does it mean? They don't want it to be dominated or controlled by a single nation. ఏవైతే పసిఫిక్ చుట్టూ ఏవైతే కంట్రీస్ ఉన్నాయో దే ఆల్ నీడ్ టు హ్యావ్ ద ఈక్వల్ సే. అంతే తప్ప ఒక కంట్రీ డామినేట్ చేస్తూ మొత్తం అంతా కూడా రూల్ చేయకుండా కంట్రోల్ చేయడం కోసమే వాళ్ళు ఇవన్నీ కూడా కండక్ట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, నౌ the next topic. India signs deal for 7,000 assault rifles. As I have told you, the deal is between India and Russia. Okay, the deal is between India and Russia. If you see here, with repeated delays in the deals for the procurement of AK-203 assault rifles and KA MOV 226 utility helicopters. So it has been delayed till now, but India has signed a deal now to procure 70,000 AK-203 assault rifles. ఏవైతే ఇప్పుడు AK rifles ఉన్నాయో అవి మనకి 70,000 they are going to procure now. Then what about these helicopters? ఏవైతే helicopters ఉన్నాయో, what about this? Here they have told that they are going to
procure both. But ఇప్పుడు helicopters ఎన్ని తీసుకుంటున్నారు? They are going to take limited number of helicopters so as to meet the need because of shortage. ఎంతవరకు అయితే షార్టేజ్ ఉందో ఆ నీడ్ని మీట్ అయ్యేంత వరకు మాత్రమే they are going to procure. It means they are going to procure limited number of helicopters. Okay. Now, if you see about this deal, they have already signed the deal for 70,000 AK-203 assault rifles. But yet they didn't do the payment. ఇప్పుడు వరకు మనకి డీల్ అయితే సైన్ చేశారు కానీ ఇంకా ఫస్ట్ పేమెంట్ ఏదైతే ఉందో అది ఇంకా మనకి జరగలేదు. We have not paid the first payment. Once the payment is done, then the delivery will begin. In 3 months after the payment is done. Now, if you see here about our army, it is looking forward to procure 7.5 lakh AK-203 rifles. For this, the two countries have signed a joint venture. The two countries signed an intergovernmental agreement in February 2019. ఎప్పుడు సైన్ చేశారు మనకి? ఫిబ్రవరి 2019లోని టూ కంట్రీస్ మధ్యన అగ్రిమెంట్ అనేది జరిగింది రిగార్డింగ్ ద జాయింట్ వెంచర్. ఎవరెవరి మధ్యన? IRRPL అంటే ఏంటి? ఇండో రష్యన్ రైఫిల్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. ఇండో రష్యన్ రైఫిల్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అండ్ వేర్ ఇట్ వాజ్ సెటప్ ఇన్ కార్వా. ఎక్కడుంది మనకి? ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలండి నేమ్ మీరు. కార్వా ఇన్ ఉత్తరప్రదేశ్. దేనికోసం అని చెప్పి? ఈ రైఫిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడానికి. టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ ద రైఫిల్స్ ఇన్ కార్వా దే హ్యావ్ సెటప్ దిస్ అండ్ ఇట్ వాస్ సైన్డ్ ఇన్ 2019 ఫిబ్రవరి. ఓకే. సో ఇప్పుడు జాయింట్ వెంచర్ అని చెప్పాను. బిట్వీన్ హూమ్ దిస్ జాయింట్ వెంచర్ ఈస్? దిస్ జాయింట్ వెంచర్ ఈస్ బిట్వీన్ ద ఆర్డినెన్స్ ఫ్యాక్టరీ బోర్డ్. ఇది మన ఇండియన్ సైడ్ నుంచి. ఆర్డినెన్స్ ఫ్యాక్టరీ బోర్డ్ ఏదైతే ఉందో ఇది మన ఇండియన్ పార్టీ. ఓకే. మరి రష్యన్ పార్టీ ఏంటి? రష్యన్ సైడ్ నుంచి ఉన్నదాని పేరేంటి? రోసోబొరన్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ కలాష్నికోవ్. దిస్ ఈస్ ద పార్టీ ఫ్రమ్ రష్యన్ సైడ్. వీళ్ళిద్దరి మధ్యన ఏం జరిగింది? జాయింట్ వెంచర్ అనేది జరిగింది ఫర్ దిస్ IRRPL. ఓకే. నౌ for this IRRPL, if you see, CEOగా ఎవరిని పెట్టారు? Major General has been appointed as the CEO of this IRRPL. Okay. Now, if you see here, ఇప్పుడు 2019లో ఇది జరిగింది. మనకి ఇంటర్ గవర్నమెంట్ అగ్రిమెంట్ ఉంది అని చెప్పాం. బట్ if you see the background, even in 2015 we had an IGA. We had an intergovernment agreement even in 2015. We had an IGA with Russia in 2015. So here who are the parties from the Indian side? Here again they have signed for 200K-226. Okay, plus twin engine utility helicopters. Now, out of this 200, 60 are directly taken from the country and 140 are to be manufactured locally. Okay, but what happened here? Again, if you see, this joint venture is between India and Russia. And who is the Indian party here? Hindustan Aeronautics Limited. Here the Russian helicopters. Okay, but this deal was held. Okay, but this deal was held. What is the reason? Because of the percentage. The issues were regarding the percentage of indigenous content. ఎంతైతే ఇండిజినియస్ కంటెంట్ ఉండాలి అన్నది దాని మీద ఇష్యూస్ వచ్చి ఏమైంది? ఇది డీల్ ని హెల్డ్ చేశారు. అండ్ ఇట్ వాజ్ జాయింట్ వెంచర్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ రష్యా అగైన్. ఇప్పుడు ఇది మనకి 2015లో ఉన్న IGA డింట్ వర్క్. ఓకే. ఎందుకని 70% వరకు ఎంతవరకు మనకి ఇండిజినియస్ కంటెంట్ అది అడిగారు. ఆ విషయంలో ఇష్యూస్ వచ్చి ద డీల్ వాజ్ నాట్ కంప్లీట్. ఓకే. థ్యాంక్ యూ.